Francis. In this chance, I would like to share you about the future tense. What is a future tense? A future tense is the sentence that explain the moment happen in the future. Ya, apa yang dimaksud dengan future tense? Future tense adalah kalimat yang menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Begitu. Oke. What is the adverb of time of the future tense? Apa saja sih keterangan waktu dalam future tense? The adverb of time of future tense are tomorrow, next week, next month, next year, tonight, 2 days later, the day after tomorrow. Okay. And then next we go to the patterns or formulations. Selanjutnya kita ke rumus for the positive formulations. The first that, jadi untuk kalimat positif yang pertama subject I, you, they, we, he, she, it plus will plus verb 1 plus object plus adverb of time. Ya, oke. For the example, sebagai contoh, he will give a speech in front of us tomorrow. Okay. And the other example, contoh yang lain, they will go to Europe tomorrow. Okay. Mereka akan pergi ke Eropa besok. Okay. The second is about the negative formulations. Subject plus will plus not plus verb 1 plus object plus adverb of time. For example, they will not continue their study to the famous university tomorrow. Artinya, the meanings, mereka tidak akan melanjutkan pendidikan mereka. The other example, contoh yang lain, she will not fly a plane tomorrow. Ya, yang artinya dia perempuan tidak akan menerbangkan sebuah pesawat besok. Oke. The third formulations, rumus yang ketiga, that's interrogative. Will plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Contohnya, for example, will she do her homework tonight? Yes, she will. Yang artinya, apakah dia akan mengerjakan PR-nya nanti malam? Ya, dia akan mengerjakan. Oke, contoh yang lain. Will he drive a car tonight? Yang artinya, akankah dia laki-laki mengendarai mobil nanti malam? No, he will not. Jawabannya, tidak, dia tidak akan mengendarai. Oke. And the fourth, that's WA question. Ya, yang keempat yaitu bagaimana kita membuat pertanyaan dengan W question. Kalimat tanya seperti for example like why, when, what, which, whose, how long, how far, how. Okay, that's
W equation plus will plus subject plus verb 1 plus object plus at of time. For example, why will he use that car tomorrow? Yang artinya, mengapa mereka menggunakan mobil itu besok? Oke, the other example, contoh yang lain. When will he go to Europe? Oke, yang artinya kapan mereka akan pergi ke Eropa? Jawabannya di answer, they will go to Europe tomorrow. Mereka akan pergi ke Eropa besok. Oke. If in the sentence there are not verb but there are adjective or nouns, ya, jika di dalam kalimat ada adjective atau kata sifat atau noun, kita menggunakan be di dalam kalimat tersebut, tidak pakai verb lagi. For the patterns or formulation, subject plus will plus be plus adjective or noun plus adverb of time. For example, he will be happy tomorrow. Dia akan bahagia besok. The other example, contoh yang lain. She will be famous next week. Dia perempuan akan menjadi terkenal minggu depan. Some example of adjectives, beberapa contoh dari adjective atau kata sifat: happy, sad, strong, polite, generous, rich, kind, talkative. Next, the formulation for the negative: subject plus will not plus be plus adjective or noun plus adverb of time. For example, they will not be sad next month. Yang artinya mereka tidak akan sedih bulan depan. The other example, the third formulation in interrogative. The formulation will plus subject plus be plus adjective or noun plus adverb of time. For example, will Susie be kind tomorrow? Artinya, akankah Susie baik hati besok? The other example, will Sonia be diligent tomorrow? Akankah Sonia rajin besok? The fourth formulation that we use W equation. W equation plus will plus subject plus be plus adjective or noun plus adverb of time. For example, why will he be famous next month? Jawabannya di answer, yes he will. Yang artinya, akankah dia terkenal bulan depan? Ya, dia akan terkenal. The other example, when will he famous? Artinya, kapan dia akan menjadi terkenal? The answer, he will be famous 2 months later. Dia akan terkenal 2 bulan
yang akan datang. Ya, jadi ketika ada pertanyaan di depannya will, itu jawabannya kalau ya yes he will, no he will not. Ketika pertanyaannya bertanya tentang subjeknya he. Kalau pertanyaannya tentang she, jawabannya juga she juga, seperti itu. Kalau pertanyaannya pakai W equation, nah kita menjawabnya dengan agak panjang kayak tadi. When will he be famous? Kapan dia akan menjadi terkenal? He will be famous 2 months later. Dia akan terkenal 2 bulan yang akan datang. Jadi panjang penjelasannya, seperti itu. Oke, some examples using nouns. Ya, beberapa contoh penggunaan nouns. Noun itu kata benda seperti police, lawyer, army, lecturer, sales, marketer, author, writer, reader. Okay, we will make it the sentence for the positive. He will be an army next year. Yang artinya dia akan menjadi seorang tentara tahun depan. Okay. The other example, contoh yang lain, they will be a businessman next month. Mereka akan menjadi para pengusaha bulan depan. Okay. How is about the negative sentence? Gimana tentang negatifnya? Okay. Contoh kita buat lagi. They will not be a policeman next month. Mereka tidak akan menjadi polisi bulan depan. Okay. The other example, she will not be a nurse next week. Dia perempuan tidak akan menjadi suster minggu depan. Atau yang interrogatif, will he be in Bandung tomorrow? Ya, yang artinya akankah dia berada di Bandung besok? Okay. Kalau ya, yes he will. Kalau tidak, no he will not atau no he won't. Okay. Contoh lain, will he be a football player next year? Yang artinya akankah dia menjadi seorang pemain bola? Kalau ya, yes he will. Kalau tidak, no he will not. Oke. Lanjut, ketika kita menggunakan W equation, why will you be in Singapore tomorrow? Mengapa kamu akan di Singapura besok? I will be in Singapore because I will meet my parents. Saya akan berada di Singapura karena saya akan bertemu dengan orang tua saya. Okay, the other patterns about the future tense use be going to. Jadi selain pakai will, penggunaan future pakai going to. Okay. How is about the formulation for the positive? Bagaimana rumus positifnya? For the positive, subject plus to be present, plus going to, plus verb 1, plus object, plus at point of time. For example, she is going to fly a plane the day after tomorrow. Dia akan menerbangkan sebuah pesawat lusa. Next, the second, the negative formulation. Selanjutnya kalimat negatif, subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object plus at of time. Ya, contohnya for the example, they are not going to play in Senayan 2 weeks later.
mereka tidak akan bermain di Senayan 2 minggu yang akan datang. Oke. For the other example, buat contoh yang lain, Anwar and Anto are not going to work in Canada tomorrow. Artinya Anto dan Anwar tidak akan bekerja di Kanada besok. Oke. Next, for the negatives. For the thirds, the interrogative, the formulation for the interrogative, to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object plus adverb 5. Okay. For example, is he going to do her homework tonight? Ya, yang artinya apakah dia laki-laki akan mengerjakan PR-nya nanti malam? Oke. The other example, contoh lain, are they going to plant the fruits tomorrow? Yang artinya apakah mereka akan menanam buah-buahan besok? Kalau iya jawabannya yes they are. Kalau tidak no they are not. Okay. The last, the fourth, about W equation. W equation plus to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Okay. For example, sebagai contoh, when are they going to watch movie tonight? Di mana mereka akan menonton bioskop nanti malam? Jawabannya, the answer, they are going to watch movie in 21. Mereka akan menonton bioskop 21 nanti malam. Okay. The other example, how is Susi going to Europe tomorrow? Yang artinya naik apa Susi ke Eropa besok? Susi is going to Europe by a plane tomorrow. Susi akan naik pesawat ke Eropa besok. Okay. What are the differences between will and going to? Apa sih bedanya will sama going to? Will can be used in formal and non-formal, but for going to can be used in informal. Oke. Jadi kalau will itu bisa digunakan dalam bentuk formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal atau informal. Nah, kalau going to digunakan tidak formal atau tidak resmi, seperti itu. Jadi will juga bisa digunakan di non formal. Itu perbedaannya, ya. Yang kedua, that's the difference. Yang kedua, going to itu digunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan, plan. Tuh. Kalau will, sesuatu yang mendadak, instant decision. Gitu. Contoh, we are going to Europe next week. Kami akan pergi ke Eropa minggu depan. Itu sudah direncana. Tapi kalau I will go to Europe itu suddenly, tiba-tiba gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, the next question, the next exercise, latihan berikutnya, coba buat kalimat menggunakan future yang pakai will sama going to yang sudah dijelaskan. Ada yang pakai will tentang adjective atau noun. Oke, thank you.